Bienvenue, mes étudiantes. Okay, so this is chapter 7. In the previous video, we did grammar part. Right now, we are going to read this chapter. Je suis en retard. So already you know the meaning. I'm late. So let's see what is the conversation here. Now, Bridget and Sophie are the two characters. Hello, Sophie. Oui, ça va? So, ça va, you know. Comment ça va? Ça va? Tu as une drôle de voix. So when you say this statement, it means when you want to someone say you sound strange. Just memorize this. Tu as une drôle de voix. Now Sophie is replying, j'ai eu une journée horrible. This is passé composé with avoir students. J'ai eu une journée horrible. So I had a horrible day. Why it was the horrible day? Mon réveil. Réveil is your alarm. N'a pas sonné. So my alarm did not ring. So you can say mon réveil n'a pas sonné. Je me suis réveillé tard. Because of this, I woke up late. Je me suis habillé à toute vitesse. À toute vitesse means when you want to say very quickly. So I got dressed very quickly. Habillé means to got dressed. Je ne me suis même pas douché. I did not even shower. Okay, douché. Enfin, and finally, je suis arrivé à l'école. And I reached the school. J'ai pleuré. It is passé. J'ai tremblé. So I cried. I trembled. Mes amis se sont inquiétés. Inquiétés means worry. So inquiété is the pronominal verb. We are conjugated in past tense with être. Mes amis se sont inquiétés à cause de moi. So my friends got worried about me. Je n'ai pas pu étudier. I could not study. J'ai voulu rentrer chez moi. I wanted to go home. Quand je suis retournée à la maison, je me suis couché pour 2 heures. So when I returned home, I slept. Couché. Couché is again, students. So couché is the verb, pronominal verb. So I'm conjugating this verb with the être in passé. Pour 2 heures. So I slept for 2 hours. Maintenant, je vais mieux. Now I feel better. Now Bridget is saying, oh, tu te stresses, stop. Tu as besoin de vacances. You are stressing too much. You need a vacation. Sophie, ah oui, je dois. Je planifie d'aller chez ma grand-mère qui habite à la campagne. So I'm planning to visit my grandmother qui habite à la campagne, who lives in the countryside. Okay. Now the next part is, now Sophie visits grand-mère. She is a grand-mère. She means visits her grandmother. Sophie vient chez sa grand-mère pour passer ses vacances. So she goes to her grandmother's house to spend her vacation. Sa grand-mère est Russe. So her grandmother is Russe. Bonjour, mamie. So we say grandmother in French, mamie. Je veux demander quelque chose. So I want to ask you something. Bonjour, ma chérie. Bien sûr. Dis-moi. Okay. Hello, my dear. Of course, you tell me. Tu es d'origine russe. Are you of Russian origin? Oui, je suis né en Russie. Je suis venu en France pendant la Révolution. Yes, I was born in Russia. I came to France during Revolution time. Je suis arrivé à Paris sans argent. I arrived in Paris without money. Je n'avais rien sur moi. I had nothing. Oh, et tu es tombée amoureuse de papy qui est français. And you fell in love. Fell in love is tombée amoureuse. So, and you fell in love with grandpa, papi, who is French. Now, grandmère is telling, now the story continues. Exactement. J'ai rencontré ton père à Paris où nous nous sommes mariés. So I met your grandfather in Paris and we got married. Nous sommes restés très peu de temps à Paris.
And we did not stay long in Paris. Alors, nous sommes descendus dans le Midi où ta mère est alors née. And we moved to the south of France, that is Midi. Dans le Midi is the south of France where your mother was born. Sophie, he, tu n'es jamais revenu en Russie and you never returned to Russia. Jamais. Je suis devenue française en vrai sens. And I truly become French at heart, in real sense. Okay? Okay, so here you understood. I am reading this again so that you can pronounce it well and understand the pronunciation. Let's do one more time. Just reading. Allô Sophie, oui, ça va? Tu as une drôle de voix? J'ai eu une journée horrible. Mon réveil n'a pas sonné. Je me suis réveillée tard. Je me suis habillée à toute vitesse. Je ne me suis même pas douchée. Enfin, je suis arrivée à l'école. J'ai pleuré, j'ai tremblé. Mes amis se sont inquiétés à cause de moi. Je n'ai pas pu étudier. J'ai voulu rentrer chez moi. Quand je suis retournée à la maison, je me suis couchée pour 2 heures. Maintenant, je vais mieux. Ah, tu te stresses beaucoup. Tu as besoin de vacances. Oui, je crois. Je planifie d'aller chez ma grand-mère qui habite à la campagne. Sophie, chez sa grand-mère. Sophie vient chez sa grand-mère pour passer ses vacances. Sa grand-mère est russe. Bonjour, mamie. Je veux demander quelque chose. Bonjour, ma chérie. Bien sûr, dis-moi. Tu es d'origine russe? Oui, je suis née en Russe. Je suis venue en France pendant la Révolution. Je suis arrivée à Paris sans argent. Je n'avais rien sur moi. Et tu es tombée amoureuse de papy qui est français. Exactement. J'ai rencontré ton père à Paris où nous nous sommes mariés. Nous sommes restés très peu de temps à Paris. Alors, nous sommes descendus dans le Midi où ta mère est alors née. Ah, et tu n'es jamais revenu en Russie? Jamais. Je suis devenue française en vrai sang. Okay? Let's do this. Est-ce que, est-ce que Sophie So a here une we are voix going to do this. Est-ce que normale? Sophie a une voix normale? Okay. So here it is talking about that Sophie has normal sound or voice. So we will respond. Now can you see here? Just read it. No. Okay. So it is saying no. Elle a une drôle de voix. Ok? Second question, est-ce qu'elle a eu une journée fantastique? Yes? No, it was not fantastic day. Elle a eu journée, d'accord? Horrible. So no, she had a horrible day. Quel est le pays d'origine? Ok, so quel est le pays d'origine de sa grand-mère? Response is la Russie. So what is like her mother belongs to which country? Russie. Quand est-ce que la grand-mère est arrivée à Paris? Elle est arrivée à Paris pendant la Révolution. Okay. The next question is, où le couple est-il descendu en France? Right? So le couple est descendu. Yes, tell me. Dans le Midi. So we have already read all these things. Okay. The next question is, complétez avec un mot du texte. Let's do it. The first one is, okay, so you can see above we have to choose the text from the text. Okay, see what could be here? That is
Yeah, let's read it. So, ici c'est Paul. Bonjour. Ici c'est Paul. Next, c'est très difficile. J'ai dash ton aide. So it's very difficult. I need your help. Whenever there is an expression, I need your help, j'ai besoin de t'aide. So it should be j'ai besoin de. Okay? So j'ai besoin de t'aide. See, we have done already here. We read it. Tu as besoin de vacances. So avoir, the first one is avoir. Yes? After avoir, there is besoin plus de. So this is the expression, students, you have to learn. Whenever you want to say I need this, j'ai besoin de, and after the name of that particular thing. Okay? C'est clair? Listen. The next one is on doit, okay, besoin de ton aide done, on doit faire attention au. So on doit faire attention au. Yes, any guess? Here can come a, not o. And after a, the thing in which you have to do, like, make attention. Attention a, the name of that thing. Le temps a changé. Maintenant, on utilise beaucoup de machines. So the time has changed. Now we use lot of machines. Donner les contraires, opposites avec sont, monter, descendu, beaucoup de, peu de, toujours. Yes? Quel est le contraire de toujours? Jamais. Right? So this is the opposite of contraire. Contraire of toujours. Let's read this. Participer à la France a un incroyable talent. Yes? Let's read this. So first of all, Monique appelle Gabriel. So Monique appelle. So Monique is calling Gabriel pour. Why she is calling? Pour annoncer une bonne nouvelle. To announce bonne nouvelle. What is a bonne nouvelle? So it is oui, coucou. Now coucou in French is like when you want to say that hello, hi. So that is the word coucou. Okay, so coucou Gabriel, ça va? How are you? Coucou chérie. Now it is saying coucou chérie, je m'ennuie devant la télé. Il y a le dernier épisode de Plus belle la vie. Nino et son père ont déménagé à Mistral. Et toi, quoi de neuf? Now what it is saying, okay, hi dear, I am bored watching TV. That is ennui. It is the latest episode of Plus belle la vie. Nino and his father moved to Mistral. And you, what's new? Quoi de neuf? So when you want to say quoi de neuf, that means what's new. Now, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, Gabriel. So Gabriel, I have a very good news for you. L'émission La France a un incroyable talent appelle les candidatures pour le concours de cet été. So I have really good news for you, Gabriel. The show France Got Incredible Talent is now accepting applications for this été, for this summer's contest. Okay, so that is your de cet été, means this summers. Now next, c'est magnifique, comment on fait pour postuler le concours, je vais le gagner, j'en suis sûr. Now it's the saying that, okay, that's amazing, how do we apply for the contest? I'm sure I'm going to win, gagner. Now the next one, it is saying, doucement ma chère, on doit faire vite toutes les formalités et ensuite préparer pour les auditions. Et pour poser ta candidature, visitez le site de l'émission et remplis le formulaire pour le concours d'été. La France a un incroyable talent, c'est tout. Okay, now what is this saying? Okay, hold on dear. First we need to complete all the formalities and then get ready for the auditions. And to apply, you visit the website of this show
and fill out the form. There is a form. Francis got incredible talent. Say two means that's all. Say two, that's all. Now, what it is saying? Ça fait rêver déjà. Est-ce qu'on doit commencer les répétitions? Tu connais une bonne école de danse? Okay. Now, what it is saying that that sounds really like a dream. Rev is your dream. Okay. So when we do start rehearsals classes, do you know a good school? Now she is replying, on va décider des préparations. So we will decide that preparation. Quand on se rencontre demain, when we will meet tomorrow. Ah, parfait. À demain. Ciao. Yes. Now she's saying, okay, perfect. Ciao is au revoir. Means when you want to say goodbye to anyone, you can use this. So students, these such types of readings are very important to improve your like natural way to speak, because there are lot of things, expressions in such like readings. I hope you like this chapter. Thank you so much. Au revoir. À bientôt mes étudiantes.